ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ನಿರೂಪಕಿ ಶಮೀರಾ ಬಿಳುವಾಯಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ. ಆದರೆ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಧಮಾಕ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಧಮಾಕ ಅಂದಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಅವರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಪ್ತರಾದವರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸಿಂಪಲ್, ಹಂಬಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I am very good, thank you. How are you? Good sir. I'm good. You are saying such good things about me and she was laughing here. I was like, oh, very nice, very nice. Oh, like that. Okay. We misunderstood that. Actually she was appreciating. Okay, ಯಾರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ. ಅವ್ರು ನಟಿಸಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂದರೆ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಬೆಡಗಿ ಇವರು. ನಮ್ಮ KGFನ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿನಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. So nice to hear whether we talk in Kannada. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಂದ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಫೈನಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. I asked her to speak in Kannada on location and all that. She doesn't. ನೀವೊಂದು 2 ಲೈನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. Teach me also, but she ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. No, she'll talk on whenever she's on phone. I can hear Kannada. ಓಕೆ. And then when she comes to me and she doesn't speak in Kannada. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾನಿ ಸರ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಯಾ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಐ ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಹಿಟ್ 3 ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಕಪಲ್ ನಾನಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೃದುಲಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಾನು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಡ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ನಾನಿ ಸರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. No. Yes. I have to propose her in Kannada? Yes, you can propose. Yeah, please propose her in Kannada. ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Who are your fans? No, you are saying propose her, no? Actually I told to propose me, that's okay. Okay, propose you, perfect. But she'll help you in Kannada. Yeah. Too much confusion is happening here. I know. How does it matter? Okay, I propose you, propose her, propose everyone. I know. Okay. I That's propose it. the camera. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Yes. You should be telling me. I don't know how to propose. You tell the In lines. Kannada, how will I know? Oh, sorry, like no. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಲೈನ್ಸ್ ಕೇಳಿ English, ನೀವು. you tell the lines in English. Oh, How no, do you just propose? say, I love you, no? I love you. That is ಅಷ್ಟೇ a ಹೇಳ್ತೀರಾ? proposal, yeah. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. Dear, ಶಮೀರಾ. dear Shamira. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಮೀರಾ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಮೀರಾ. Okay. Oh, so then no dear Shamira. Dear Shamira is that only my lovely Shamira. Okay. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಮೀರಾ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ Shamira. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು. Why you breaking like that? Where is the feel? Okay, sorry. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. Correct? Yes, correct. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. Right? ನಾನು ಇಷ್ಟು ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. He has look at him sitting and full feel में हिलता है. I am sitting like this only from before also. You are just connecting it to like that. And I think ಆ ಫೀಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Got a proposal from Nani. You have to owe me something, okay? Of course, She'll propose you if you want. ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು? Oh my God. Since I've met you. Very pretty, she was saying. Yeah. Oh, I was telling you. Looking at Really? you. That's so sweet. Thank you so much. But ನಿಮ್ಮಿಬ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಮೃದುಲಾ ಅವರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥರನೇ ಮೃದುವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ? ಸೊ ನನ್ನ ರೋಲ್ ನೀವು ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಟು ಅವರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅವಳಿಗಂತಾನೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವಳದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀದರ್ ಥರ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಥರ ಅವಳು ಇರ್ತಾಳೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದು ನಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮೂವಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ, ಬಟ್ ಅದು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಜಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿ ಸರ್, ಈಗ ಹಿಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಹಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೆತ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು? For me, I think this is the first time I'm doing a crime thriller in my career, and this is the first time I'm playing a cop role. So I have my personal reasons for it to be very exciting. But I think in general, what is exciting about Hit 3, I think the whole now there are very few crime thrillers in whatever in South language I think we have seen. But generally we have done 1 and 2. Those are also crime thrillers with investigative whodunit kind of a film. But they Hit 3 I think cracked a space which we haven't seen in a long time. And it's not about who, or it's not about now suspecting everyone and then in the last climax scene realizing, oh, this is the killer. No, it's not that kind of film. Okay. It's a very adrenaline pumping action film which nicely fits into a thriller mode, because these are two different genres actually. What happens in action films is, you know, that's the bad guy and you go behind him and then whatever happens, all action you show. In thriller films, you want to know who is the bad guy, but it's a good combination. It is a investigative thriller first half and it's an action thriller second half. So I think that combination very rarely happens very organically. So I was extremely excited to see that kind of, and also I feel now, especially in these days, we have to present something absolutely new and also on a theatrical experience for people. So to thriller, to find a theatrical highs kind of a moments is very rare. So that combination happened. So that makes Hit 3 very exciting. Okay. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ನಾನಿ ಸರ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರಾದರೂ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಾಂಡನ್ನು ನೋಡೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ನಾನಿ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇನು? ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಮ್? Sudeep is family for me. Yesterday night I was with him. On the way I met him and went. He is here now in Hyderabad. I think he's leaving today to shoot BRB. Yeah. Priya and Sanvi are also like the family basically. And if you heard, did you see the Hit 3 trailer? Yes. On the title, when I'm cutting someone's throat, when one female humming comes, that is Sanvi. Oh, yeah. okay. Yeah, so I am a huge fan of Sanvi's voice, and yeah, she's amazing. Very well. And every time I meet them for dinner or something, my first request will be, we'll give her a karaoke mic or something, and I'll say, please sing something for me. So I'm so happy. He's extremely excited about it. He saw the trailer and he told me all things, and he was telling me that how he was showing his friends, saying, watch Hit 3 trailer and all that. Wow. On the first night, he wants to, call everyone of his friends in Bangalore and put a show. So he's being, he's showing so much love on Hit 3. I really hope the film lives up to, all the expectations and all that. We also, with our tours and promotions, we're going to go to this is supposed to be in Bangalore. Yes. Was this meant to be in Bangalore? No. No, they said, no, this is, okay. This is Hyderabad. Hyderabad. Okay, correct. So, no, we'll be going to Bangalore also, so I'll be meeting him. Oh, okay. So, always extremely supportive, and in fact, after Iga, for some time, I think I went in my, career and stuff, and we couldn't stay in touch for some time. Okay. But we came back with force, and from the time we met again, and it's been like, if he's in Hyderabad, he'll be the first one to he'll message, and we have to catch up. So
I'm very, very excited, and he's also very excited. And he's been very, very supportive also with everything, and he shares all his content. Every time he meets me, he'll show some trailer or something which he's going to start. And he's someone like me or I am someone like him, because he also gets very excited about work and very extremely passionate. There's nothing else he talks other than cinema. So I love him basically, and I'm just looking forward to see what he thinks about Hit 3. Yeah. That's so sweet. And just not, of course, Sudeepanna, we worked and then we have a very personal relationship, but Shivanna, for me, has been extremely supportive. When I went for Hi Nana, first thing I did was Hi Nana, Sarpoda Senivaram. Went to his home, we had breakfast together. He made sure everything was fine. He went to the film, he put up a press meet about Hi Nana, that how much he loved the film, how much he loved me. He's been, without even, like, we didn't have any personal, connection before, but he himself called me first time that I've heard that you're coming to Bangalore, you need to come home for breakfast. He made me feel like family, and That's I have to be. I That know, is, yeah. See, I love That's why him. everybody and he loves him. Speaks to me on the phone whenever he sees the film, and every time I go home, there's so much love. I hope I get to catch up with Shivana. Shivana is doing some Telugu film also. Peddi is doing, and I hope he'll be there in Bangalore. I hope I get to catch up with him. Was it officially announced that he's doing Peddi? Yes, I don't do such goof ups like you. When have I done any goof ups? All the when didn't you? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ 3 ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ನಾನಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದೇ ಕಾರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನಿ ಸರ್. ಅವರು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಲ್ತಿರೋದಿದ್ರೆ ಎಸ್ಸರಿಂದ? ನನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ಮೂವಿ 6 years ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ, 1 and 2 ಅಂತ. ಸೊ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರನೇ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಅಂತ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳೋದಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಅವ್ರ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮೂವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ರೇರ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೇಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಾಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫಾರ್ ಫೆಚ್ಡ್ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ದಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಅವರು 3 years ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು 3 years ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಅವರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ಗನ್ಸಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ್. Oh yeah. No Sarkar gets full support. I know, that's what. Full majorityಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ನ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Arjun Sarkar is also not liked by a lot of people in the film. I know. Yeah. Okay. Yeah. He's not a very likable person. Yeah, he's not. Okay. But he'll be, I'm hoping he will be for the audience, but in the film he is a pain in whatever. Okay. That fill in the blanks. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇರೆನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ did you feel? No, it was not challenge. Of course, every role is challenging when you want to do it right. If you want to passively do it, nothing is challenging. But Arjun Sarkar, to play that role, more than challenging, I would say exciting only, because it was to explore into a new kind of body language and no kind of aggression in a film, because I haven't done a genre like this. That itself was extremely exciting. So every day when I walk into the set,
It was not like, tell me the dialogues and I'll say it. There are a lot of things attached to those lines, because I have established a certain kind of a character, and we have to, not even in a single shot we can come out of the character, because if this is a film like this, in a comedy, let's for example, in a love story, in a comedy film or something, even if it reminds you of Nani once in a while, the actor who's playing the character, it's still fine. But in a film like Hit 3, it cannot remind you of the actor. You have to believe it's Arjun Sarkar. So it is definitely challenging in its own ways, but more exciting. Yeah. ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನಿ ಸರ್ ನೀವಿರೋ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೂ ಆ ವಾಯ್ಸಿಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ ವಾಯ್ಸಿಗೂ ಆ ಕದರ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ. Arjun Sarkar is very different from me, but also he's also very vulnerable. Yeah, now we are showing him like a very full rageful guy and powerful in the trailer and all, but he has all the insecurities and vulnerabilities of a 45-year-old. I'm playing older to me. So you guys are seeing what we are showing you. That's all. Like the That's aggressive, all. the aggressive. But he does have his own. He has his own thing, and when you watch the film, you'll see his all weaknesses, vulnerabilities. He's like one of us only. He's not like, ಓಕೆ. ಸೊ Puts up a facade. ಅಲ್ವಾ? correct. Puts up a show. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಈಗ ನಾನಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ನಾನಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹಿಟ್ 3 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಶೈಲೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ನೀವು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಶಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೌದಾ ಹಿಟ್ 3 ಬಂತ? ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಟ್ 3 ನರೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ನೀವು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ. ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಹಿಟ್ 3ನಾ, ಹಿಟ್ 1 ಹಿಟ್ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಹಿಟ್ 3ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನಿನೂ ಇರ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾನಿನ ಹೀರೋ ಅದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನಿ ಹೀರೋ ಮೂವಿಲಿ ನನಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಹೌದಾ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ, 1-2-3 ವರ್ಷ. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. So and then ನನಗೆ if it's Nani movie and if they are coming for the narration, for me it's yes already, I don't have to listen to the story, but as a formality I'll go and I'll sit and listen. So ಬಂದರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ತಿಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನಿ, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ. ತಿಂದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನೊಂದು ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 1 day 2 days ಇಲ್ಲ ಒಂದು 3-4 days ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್, I don't care, I'm on board ಅಂತ. So I was very excited, I was looking forward to it. ಇವರನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ತೆಲುಸು ಕದ ಅಂತ, ತೆಲುಗು, ಆ ಮೂವಿ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ I had not even thought that ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. I just met him as a guest there. So he was standing there and if I wouldn't have spoken to him, ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಹಿಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್, ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಶುಡ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಐ ಥಾಟ್ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಏನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಶುಡ್ ಐ ನಾಟ್? ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಗೋದು, ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್. ಸೊ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಲವ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಮೂವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೈ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್, ಯಾವುದೊಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಶನಿವಾರ ಸರಿಪೋದಂಕ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜಾ. Correct. Yeah, so it was high. It took very long for you as a film then. Yeah. So ನಾನು ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಯ್ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ, ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೂವಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತಲ್ಲ. I just expressed that we really like your work, we really love you, we are waiting for your movie anta. And then I got a chance avar jothe kelsa madake. I'm happy. My manifestation. Yeah. But my manifestation wasn't for crime thriller and all. My manifestation was a nice love story. But in the crime thriller, there is a nice love story. I got my bit. I got my bit. Hagadre, so ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ
ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿ ಸರ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಶೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. Kids explain about their favorite teacher. They speak with so much. No, they speak with expression. They speak so much with excitement that when I'm talking about you, I'm speaking with so much excitement. That's what I'm very excited to see that in interviews. Because she'll always she's always teasing or pulling my leg. Okay. You know, torturing. Yeah. So ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೊಗಳಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಯಾವತ್ತು. For the first time I'm praising him and all. So he's very shocked. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ No, on location she's always behind my life. What have I done behind your life? We need to know that. Yeah. Yeah, no, ask anybody in the team, they'll explain it to you. Okay. I am the favorite subject for her. Okay, so Yeah. set The teacher's set ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ? What is it? How was she on the set? On the set, yeah. Oh, on I the never set. tortured you. Huh? What have I done to you? No, okay, she didn't. I'm just joking. Okay, she didn't. So no, on the set she's see, that one problem is that any reaction, she's happy or whatever, or she got excited with shot or something, she has to hit the person standing right next to her. Okay, she'll have like to hit this, like that. Yeah. Okay. We all do that. Alva, it's a Mangalorean thing. You It's also a do that. Mangalorean Oh, thing. it's a Mangalorean thing. See, the touching like this. No, you're pushing it onto that's the entire. base. We like to squish. Like we like to do that. Yeah, that is okay. That is okay. You don't get it. But people She have red marks on their arms, so that level of. So Yeah, we liked, and see, she took hit seriously, I guess. Correct. She is a hitter. See, I don't do it with all. ನಮಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, we do that. Like we do that. So she's being very nice now. In general, she'll she'll treat you like she's a boxer or something. Yeah. Okay. That and generally, now serious scenes will be happening and she'll be giggling in the background. And I don't do that. You're spoiling my reputation. I don't giggle like that. Okay, but you did for Hit 3. But did so I? you're a changed person. You're then. showing that I'm distracting my co-actors. I don't do that. You I don't do that. disturb my co-actors. I'm not saying that. No. Okay, but hey, Nardala is the come on. Why are you? That is a nice quality. That you're keeping it light in a film like this. Okay, fine. Okay. Correct. So yeah, she's like, she'll keep talking, and but till the camera is rolling, everything. Clap is out. She'll keep saying, and once they say action, she'll come back and she'll go into that mode. Yeah, but it's very cute actually. Yeah. I'm just trying to pull her like so now. much nice but things. it's a fact that she does that, but it's very cute. I'm saying it like a complaint, but it's actually a compliment. Yeah. ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. See, this is what again one big problem. Anything you say, one full drama reaction she'll give. That's a big problem with her. I think she's a pakka drama queen. Yeah. Is that also a Mangalorean thing? I think. Yeah. Okay. We have our own times. Sometimes we are very self-critical. I don't like myself. Sometimes we're like, I'm the best. Yeah. Nobody can. Extremes basically. Extremes, yeah. Okay, got it. Yeah. True. Yeah. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ Hit 3 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದೇನು Hit 3 ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಸಿ, ನನ್ಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಐಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಂದು ತೆಲುಗು ಡೆಬ್ಯೂ ಈ ಮೂವಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಂತೂ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ Hit 1 ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, Hit 2 ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಬಟ್ Hit 3 ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆರ್ಕ್. ಅದರದಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಲೆಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ sorry to disturb you, but because I remembered, I wanted to say it off. Even if you don't see 1 or 2, 3 will be, it's like a standalone film. Also, if you see 1 and 2, you will understand there's little characters and connections in the film. Definitely it's more exciting, but people who haven't seen 1 and 2 need not think if they'll understand it or not. It'll feel like a standalone thriller. ಇಲ್ಲ, I told my sisters, brothers and friends, whoever, that ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, Hit 3ಗೆ Hit 1 Hit 2 ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. I was like, no, you don't have to watch Hit 1 Hit 2 if you don't want to watch. If you want to watch, you watch and come. You'll be in the mood. You'll be in but the I told same them, space, watch Hit 2 ka ending cameo, because he comes, no? Yeah. So I was like, if you want to see Arjun Sarkar's introduction, then forward ಮಾಡಿ ನೀವು Hit 2 the ending ನೋಡಿ, so that you know what kind of a cop that you're looking at
for the part 3. Yeah, it definitely add up to the experience, but it won't. Watching Hit 3 will not be a less of an experience. Direct, it'll still I'm have. excited for the whole thing, for the everything. Everybody's done, the director ಆಗಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಲಿ, cinematography ಆಗಲಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So for the whole thing. Okay. Nani sir, please, you have to tell us about our director, Shailesh sir. Yeah. Shailesh he got introduced with Hit 1 basically, so he's our product. And Home product. Yeah, home slice. So Shailesh has always been in touch. Everything he sends it to me first. Even when he did films, or he just anything comes out, he'll first share it with me. So he's been someone I've been seeing when he came back from Australia. He used to work in Australia, and he left everything and he came back and wanted to do cinema. I've been seeing him from then. That guy is Shailesh is extremely passionate for sure, and also because of his a very knowledgeable guy, because he's well read, he's done this job, and he's come back from there. His research is good, and when he picks up content which needs research, then the way he delivers, I don't think anybody can deliver, because his strength and the content should match. That's all, the magic will happen. And I genuinely feel, films like, where investigative thrillers and all, we don't go into the details or nuances of investigations generally in our films, because, the directors or whoever wrote the stories wouldn't know so much about how the investigative process will be. But Shailesh is someone who will do a lot of research about it. So there will be a lot of details in the film which will feel like, this is how they deal with these things. So that is extremely exciting for audience to see, right? And then he is also very good with taking the best output out of technicians. He can explain his vision very clearly. Sometimes, conversational skills are very important for a filmmaker, and I think Shailesh can put across his idea or his vision to any technician in the way they understand, and that's a great quality for a filmmaker. No, I agree to it, because even acting do ಇದೆ, but even dubbing ಮಾಡುವಾಗ he actually takes he makes sure that the best out of you comes out. Correct. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಅದು ಡಿಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಟೀಚರ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಥರನೂ ಇದ್ರಂತೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಹಿ ನೋಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಲೆಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್. ನನಗೆ ಆ ಡಬ್ಬಿಂಗಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನನಗೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಡಬ್ಬಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ಲೀಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕಮ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ absolutely brilliant teacher, I believe. Yeah, and he makes the work also seem easier. Yeah. Now, for example, a lot of times when I shoot, so most of the times what happens is they'll tell me shoot is till 6 o'clock, and it'll not finish by then, and we'll push it to 6:37, they'll push it to 9 o'clock, and I'm also will be happy. What's important is the scene comes out. This guy in Hit 3 first time, I think they'll tell me shoot till 6 o'clock, and 4:30 they'll say, bro, you go, your work is done. I'm like, hey, what? Generally doesn't happen. He is very clear. He plans his stuff very clearly, and he does it very fast. Yeah. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಸಾಂಗ್ದು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಹೌದು, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. Why are you doing the KGF dance? No, that's not KGF dance, that's my dance. Now you have to repeat that song. Oh, sorry, wait a minute. I didn't focus on. ನೀವು ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, you have to tell him. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಟೇಕ್. ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ನೀವು ಹೇಳಿ. 3, 2, 1. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಓಕೆ,
ಫೈನಲ್ ಟೇಕ್ ಒಮ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3, Okay, now. 2, ನೀನೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ. Nene Rajkumar. ನೀನೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ. ಹಾ. You're telling నువ్వే రాజ్కుమార. Nene in Telugu is me. I am Rajkumar. ನೀನೇ, it's not నేనే. ನೀనే. Nene is also me only in a different slang in Telugu. Sorry, Okay, Nene Rajkumar. Why? Okay, fine. You are only, for us, you are only this is Rajkumar. Appu sir song. Yeah, this is Appu sir song. Oh, really? Okay, nice. Okay. Very, very precious song. Okay, And it was also Dr. Raj. No, his Yeah, father's also. So it's like a Yeah. ಓಕೆ ಹೇಳೋಣ. ಹಾ. ಈಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಡು ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1. ಬಾಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. I've never sang in my life. This is the first time on screen I'm actually singing. ಬಟ್ ಆ ಹಾಡು I don't sing only here. Now everybody will be upset because every time they'll say sing, I'll tell them no. This is Sing. Appu sir. For Appu sir. This is Appu sir. Just for Appu sir. ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಹಾಡದೇ ಇರೋರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ? I've always got so much love from there, and sometimes I really wondered like how is it possible to have this kind of love every time I go to, generally, Karnataka, Bangalore, how my films fare. Every time when the distributors, everyone tells me, I'm like, really, they do so well there. And then every time I come there, I see the kind of love wherever I go, with the press, with the media, with people. I'm so thankful, full of gratitude, and I hope I'm coming up with one more film to all of you. So I just hope you have a great experience in the theatre, and I'll keep doing my best to keep winning your love. Yeah. We Karnataka people love you. Yes, of course. Thank you. Always. Yes, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು. ನಾನು ಮಂಗಳೂರವಳು, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೂವಿ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದಾಗನೂ, ಮೂವಿ ಮಾಡಿದಾಗನೂ 3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಗೂ. ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಮೂವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಐ ರಿಯಲಿ ವಿಶ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾತು. ಹಿಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಿರದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಬೇರೆನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ 3 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.